this message really stirred me up to think about these two things that Pastor Misha mentioned as enemies of our wrestling. И это послание побудило меня подумать о двух вещах, о которых говорил пастор Миша, о покое. He spoke about two enemies of the rest. Он говорил о двух врагах покоя. Yeah, and those were unbelief and disobedience. И это неверие и непослушание. And they're kind of different, very different from one another, different activities. И они на самом деле являются совершенно разными родами деятельности. Yeah, I could say that unbelief is more invisible than disobedience. Я бы предположил, что неверие более невидимое, чем непослушание. Because nobody knows really how much faith you have in your heart. Потому что никто не знает на самом деле, сколько веры в вашем сердце есть. But God knows. Но Бог знает. And there are several occasions in the Bible where Jesus saw someone have faith. И несколько раз в Библии говорится о том, что Иисус увидел чью-то веру. But it is something very private and something very secret. Но это что-то очень такое частное и личное. That's why we don't claim to have great faith. Поэтому мы не претендуем на то, что у нас есть вера в веру. Because faith actually means great dependence on God. Потому что вера на самом деле означает большую зависимость от Бога. And how much I depend on God on my daily life and for everything that I do, this is between me and God. И насколько я завишу от Бога в своей ежедневной жизни, на самом деле кроется между мной и Богом. But then obedience comes out. Но непослушание, оно на самом деле выходит наружу. Yeah, disobedience also, but obedience also. Послушание также выходит. Yeah, and it is something that it's difficult to hide because it's going to hit our lifestyle, it's going to hit our public testimony. И это кое-что, что невозможно скрыть также. Это повлияет на наш стиль жизни, это повлияет на наше общественное свидетельство. Try to disobey God secretly, and you know what I'm talking about. Попробуйте не послушаться Богу в тайне, и вы поймете, о чем я говорю. Maybe some of you have already tried. I encourage you. Я не знаю, может быть, кто-то уже пробовал. I don't need to encourage you. Да, мне не нужно вас в этом ободрять. But it's interesting that kind of our inner life kind of leaks out in our lifestyle. Но интересно, как наша внутренняя жизнь, она руководит нашим стилем жизни. No, it kind of comes out, kind of leaks out, yeah, from our soul. Leaks, как оно выходит из нашей души и как бы вытекает, протекает из нас. Yeah, and people read that, and people are all right. People are welcome to read it, actually. И люди видят это и могут читать это в нас. И на самом деле это хорошо, мы приветствуем это. The Bible speaks about fruit of somebody's life, and this is actually your lifestyle. И Библия говорит о плоде жизни кого-то, и на самом деле это является производным нашего стиля жизни. But faith is a wonderful, powerful tool for us to manage our lives on this earth. И вера является замечательным и очень сильным инструментом для управления нашей жизнью здесь на земле. And it really, leads us to simplicity. И она ведет нас к простоте.
faith simplifies our lives. И вера на самом деле упрощает нашу жизнь. It doesn't downgrade our lives. Она не умаляет нашу жизнь, But it simplifies our life. It makes it clear. но Clarifies. она упрощает нашу жизнь, она делает ее понятной, простой. In 2 Corinthians 11, verse 3, when Paul is warning the Corinthians, he says that I'm afraid that Satan will deceive you from the simplicity of mind. Во 2 Коринфянам 11:3 Павел предупреждает Коринфян и говорит, что я беспокоюсь о том, что не обманет ли вас, не прельстит ли вас сатана. Because really, when we trust God and His Word, things become very simple, but they don't lose their quality. We don't become zombies, or we don't become non-thinkers, brainless people. We become people who have clarity in our lives. Потому что когда простота приходит в нашу жизнь, вера приходит в нашу жизнь, наша жизнь становится простой, вещи становятся более понятными. Мы не становимся бездумными монстрами, каким зомби, но ясность приходит в нашу жизнь из-за этого. Yeah, like in Matthew 5, I think 35 or something, when Jesus is speaking about speaking, and he says, let your yes be yes and your no be no. And then he says that anything beyond that is of evil. И я думаю, Матвея 5:35 говорит Иисус, когда говорит о словах, он говорит, пусть ваше да будет да, и нет будет нет, и все, что помимо этого, это от лукавого. Like all these complicated explanations, complications, don't make it more complicated than what it is. И все эти запутанные и сложные схемы и объяснения не усложняйте больше, чем уже есть. What makes our fellowship complicated? Что делает наше общение сложным? The flesh, Плоть, sin, грех, disobedience, непослушание, unbelief. неверие. And all of a sudden things become complicated. И вдруг все становится очень запутанным. You know, I'm not supposed to speak to that person. I'm supposed to listen to that person. I'm not supposed to greet that person. La 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 la. Just like that. Complicated. Я не должен говорить с этим человеком, я должен слушать того человека, я не должен здороваться с этим товарищем. И все это очень сложно. Yeah, because there is unbelief and there is disobedience. Потому что есть неверие и есть непослушание. And they take us away from the simplicity of faith. И они уводят нас от простоты в вере. Yeah, in Matthew 7:7, Матвея 7:7 Jesus said three important things. Иисус говорит три важные вещи. Ask and it shall be given to you. Просите, и будет вам дано. Yeah, seek and you shall find. Ищите, и вы найдете. Knock and it shall be opened. Стучите, и отворят вам. Very simple. Очень просто. No complications, no confusion. Никаких сложностей, никаких запутанностей. Ask and it shall be given. Просите, и будет вам дано. Стучите. Don't listen to people's opinions and people's accusations. Don't listen to them. Не слушайте мнения, обвинения людей. Just learn to knock. Просто научитесь стучать.
and God will open. и Бог откроет. And if God doesn't open right away, knock again. Если Бог не откроет сразу же, постучите еще. You know what I'm talking about, right? Понимаете, о чем я? That's the beauty of our faith. Yeah. Это красота нашей веры. Amen. Аминь. 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 I see a raise. Just, I don't think that any one of us would like anyone to see us in the flesh. Я хотел бы кое-что еще сказать, что никто из нас не хочет, чтобы кто-то видел бы нас во плоти. Right? Верно? Yeah, of course we don't want, but it happens every day. Конечно же, мы не хотим, но это случается каждый день. We see other believers in the flesh. Мы видим других верующих во плоти. Especially if you live in the same house, if you are married to one another, you are from the same family, you just see it. Особенно если вы живете в одном доме, или вы женаты, и ваш супруг дома, и вы просто видите. Yeah, and sometimes it's very difficult to forget that you saw somebody in the flesh. Иногда это очень сложно забыть то, что вы видели кого-то во плоти. Yeah, like maybe you say, I remember 10 years ago, I saw that guy in the flesh. Кто-то может сказать, что да, я помню, лет 10 назад я видел того парня во плоти. Like here I have a TV set here, I see many of you here, your pictures here. Вот здесь у меня телевизор, и я вижу ваши фотографии. And I could say, Я могу сказать, oh, I remember when that person was in the flesh. Oh, I remember that. Oh, that person I remember in the flesh. I remember when that person was in the flesh. Oh. Я могу посмотреть и сказать, о, вот человек, вот я помню, когда он был во плоти, а вот еще один, его я помню во плоти, и еще другой. And I hold that information. И я держу эту информацию. I have it recorded on my phone. Я записал это все на телефоне. You know what I'm talking about? Понимаете, о чем я? Yeah, and this is the call for all of us. И это на самом деле для нас всех такой призыв. Who are you to hold that information against somebody, a brother or a sister? Кто вы такой, чтобы держать эту информацию против брата или сестры? If the blood of Christ has covered it, если кровь Христа покрыла это, you have no right to know that person after the flesh. Вы не имеете права знать этого человека по плоти. But you have to look at that person by faith. Но вы должны смотреть на этого человека по вере. And say, и сказать, he has been washed, he has been sanctified, he has been justified. God has done. Он был омыт, он был оправдан, и он был освящен. И Бог сделал это. And this is the way how we can have spiritual fellowship. И вот таким образом мы можем иметь духовное общение. Without that, we are just playing religion. И без этого мы просто как бы играем в религию. Yeah, and we get into religious politics, we get into this hula hula, whatever. И мы входим в эти какие-то религиозные игры. Yeah, we don't need that. We want spiritual fellowship.
Нам это все не нужно. Мы хотим иметь духовное общение. And the foundation for spiritual fellowship is this, that I believe that Christ has saved a person and he has washed that person and he has sanctified and justified that person. And this is the way how I know that person. И основание для такого общения духовного в том, что я верю, что Христос заплатил за этого человека, и спас этого человека, и оправдал, и очистил, и осветил. И вот так я хочу смотреть на этого человека. Amen. Аминь.